Dr. John Peter Vam oo ahaa safiirkii hore Maraykanka isla markaana ahaa ergeyga gaarka ee Sahel Region ee Afrika ayaa soo dhaweeyay heshiiskii Addis Ababa ku dhaxmaray madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuuna ku tilmaamay inay guul weyn u soo hooyatay Somaliland. Xilli uu waraysi siinayay BBC-da ayuu khabiirkan waxa uu ku sheegay inay dani ugu jirto labada dal isla markaana dowladda Itoobiya ay dhaqaalaheeda ku ballaarin karto. Sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland ay ahayd dal madax bannaan 1960kii ka hor inta aysan Soomaaliya la midoobin isagoo soo hadal qaaday inay Somaliland ku guuleysatay doorasho qof iyo cod ah isla markaana u dhacday si xor iyo xalaal ah. dadka reer Somaliland kuma aysan noolaan koonfurta Soomaaliya ayuu waraysiga ku sheegay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah muddo fog ugu dambeysay isla markaana aysan jirin sabab ay Somaliland ugu noqoto Soomaaliya maadaama uu ku tilmaamay inay tahay Soomaaliya dal fashilmay waa sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxaa heshiiska Addis Ababa ku dhaxmaray madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ku tilmaamay inay tahay fursad Somaliland ay ku heli karto aqoonsi isla markaana waxa uu ku tilmaamay inay tahay guul weyn oo u soo hooyatay Somaliland. waxa uu sheegay inay tahay lagama maarmaan xaqiiqada ka jirta geeska Afrika in la wajaho. ugu dambeyntii ayaa waxa uu sheegay marka laga soo tago dhinaca sharciga ah oo Soomaaliya ku doodayso Soomaaliya ma lahan awood ay heshiiskan ku hor istaagto isagoo xusay in 30kii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya aysan lahayn wax awood ah waa sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday dowladda Ingiriiska oo 1 bilyan ku maalgashanaysa wajiga labaad ee dhismaha dekada Berbera isla markaana waxa uu tilmaamay inay beesha caalamka wajahda xaqiiqada ka jirta geyiga Somaliland. And so it's good for the Ethiopian people, and it's good to have diversity. It also opens the deal for Somaliland, as you mentioned earlier, of recognition. So I think it's a real win-win, and it respects reality, and that's the most important thing, the reality of what is on the ground in the Horn of Africa, and not notional theories. And it's based on two things, both law, going back to 1960, Somaliland was a former British protectorate. It gained its independence before the former Somalia Italiana, the Italian trust territory, did, and was recognized by numerous countries as an independent country. Then there was a union of the two territories, which, ironically, a Somali court itself ruled invalid years ago. But moving up to the present, the reality is the majority of the people living in Somaliland have never lived in Somalia. They don't consider it, and there's no way anyone has any idea of getting them to join. Why would they? They have direct elections. They have the last election in Somalia was before either you or I were even born. So why would these people want to be back in a failed state? And so it's never going to happen. But aside from the legal claims, which I think are very tenuous, the fact is they have no means of enforcing. It's been more than 3 decades since Somalia has exercised any authority whatsoever in Somaliland. And others have invested. In fact, the British International Investment, BI, has invested close to $1 billion over several years in the second phase of the port at Berbera, which will be the port where this trade coming through to Ethiopia will go through. So, and they're in partnership with Dubai Ports World. So it's the international community is moving slowly to recognizing this reality. I don't, because I don't think it could be more destabilized. We have in Mogadishu a failed state with members, including a minister in the cabinet who was a former wanted person on the U.S. hit list with a $5 million bounty on his head. What's happening in Mogadishu is absent any achievement, absent any elections. They're using this as a tool to whip up support for lack of achievement. In fact, just today in Mogadishu, a respected clan elder of the Dhaweeyey clan, hereditary sultan Muhammad Huli, was actually arrested and disappeared by the secret police for stating that he thought this was a good deal that one should look at. I would flip that on its head. Actually, during all the years when there was piracy in Somalia, we talk about all those attacks, they all came from what is rump Somalia. No piracy came out of Somaliland. Somaliland, without international recognition, kept its 500-mile coastline pirate-free. In fact, destabilizing Somaliland, not giving it a pathway to inclusion in the international community, is the surest way to get a Houthi-like instability on the other side of the Gulf of Aden. I think the devil will be in the details of the recognition and how it comes about. But I do think that
there's been a long wait, which is the first country to recognize Somaliland. I don't think there will be a scrum actually who will be the second. So I think it's reality and it will happen sooner rather than later. عبد الفتاح علي شروع ورباهنت عالمية هون كيبل